Do you believe in God? I don't know if there's a God. Mimi sijui. Sasa wewe unajua? So how can I know that God exists? So nataka nikuonyeshe vile biology na physics huwa inaashiria ya kwamba Mungu ana exist. But first of all, wacha nikusomee Bible verse. Romans inasema, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. So Biblia inasema ya kwamba kuna ile kitu yenye Mungu amepatia wanadamu so that wakiangalia wanajua ya kwamba ana exist, ama wanajua Mungu ni nani. Na hiyo kitu ni gani? Verse 20 inasema, for his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. So Mungu anasema that kuna vitu na ambazo amepea wanadamu so that wakiangalia wanajua ya kwamba Mungu ni nani na wanajua ya kwamba Mungu wako. Now, I want to give you an example of some of the things zenye mimi niliangalia na nikakuja kurealize that a human being was actually created by God. We did not just evolve, vile secular scientists wanatuambia that sijui tulitoka from a bacteria, after millions of years tukakuwa samaki, after millions of years tukakuwa sijui alligators, and then tukakuwa apes, and then after sometimes tukakuwa homo sapiens. Now the reason why siamini hiyo kitu is because it's based on a lot of theories. But nataka nikuonyesha kitu fulani hapa, ningependa you just ask yourself, how is it possible for something like this to just create itself, or for it to just evolve? So ndani ya mwili wako kuna hii molecule ambayo inaitwa kinesin, na kazi yake inakuanga ni kutransport vitu kama proteins from one place to another. So the shocking thing about haka molecule ni ati kanajuanga protein yenye kamebeba kanafaa kuipeleka wapi. So I was wondering, how is it possible for something like this to know where it should be going inside your body? Kwanza huwezi sema haka kitu ati kako na akili ndo kakue kanajua kanafaa kubeba hii kakiipeleka hapa. So the question is this, who or what is responsible for bringing something like this into your body? Well, scientists atakwambia hiyo ni luck. Okay, let me show you something else just inside your body. So ndani yako kuna hii kitu fulani inaitangwa ATP motor. And did you know that hii kitu wanga ina function kama vile motor wanga ina function? Yani hii motor yenye watu wanatengeneza na wanatumia na stima inatumianga chemical energy. Hiyo chemical energy ina convert into mechanical energy. Tunaambiangwa these protein motors wanga zinazunguka so that your muscles can move. And then tunaambiwa that if this, this molecule would not be rotating, kama hizi motors hazingekuwa active, human life would be impossible. So now this begs the question, if tunaambiangwa ya kwamba tuli-evolve and we were not created, how did these mechanical things come to existence if they were not created by somebody intentionally? You mean kitu kama motor hii electric motor yenye huwa tunatumia, like imechukua a lot of inventions, a lot of human brains coming together so that they can come up with something like an electric motor ama DC motor. Yani hiyo kitu wana prove ya kwamba imetengenezwa na intelligent designs. But hii motor yenye iko ndani ya mwili wako, ambayo actually biologists wanasemanga this is actually the most advanced motor kuliko hadi yenye wanadamu wametengeneza. How comes that hii ndio wanasema ya kwamba haikutengenezwa na anybody? So that is just one of the many reasons why I believe that, that I was created by an intelligent designer. Now ukiangalia solar system, kuna kitu utakuja ku notice. You see hizi planets zenye huwa zinazunguka jua, wanga zinafuata the same orbit over and over again. And since tunaambiango jua inakuanga na gravitational pull yenye wanga inavuta hizi planets, how comes hakuna planet tushaisikia imeingia kwa jua? So wakati hizi planets zinakuanga zikizunguka, huwa zina generate force fulani yenye wanga inazisaidia zikainteract ile gravitational pull yenye inatoka kwa jua. So ni kumaanisha jua ikizivuta nazo zinajivuta. And then tunaambia kwamba hizo force zinakuanga finally balanced so that planet isiende bali na jua because inge freeze. And again, planet isiende karibu na jua because itakaushwa. So now, this is another question. So ni nani huyo alipatia planet Earth hiyo ability ya kuzunguka so that ikuwe ina counteract hiyo force ya jua so that isivurutwe na jua
and again isiende mbali na jua because ita freeze. So ni nani mwenye alikuwa na tune hiyo force so that ikue just the right amount yenye inahitajika? Like kuna a lot of things yenye ziko finally tuned so that ziruhusu life ikue possible kwa hii dunia. Like unataka kuniambia pia hii ni bahati tu will happen that planet Earth ilijiweka in a position whereby itakuwa ina receive the exact needed amount of sunlight so that plants can grow and they can undergo photosynthesis so that they can produce crops for human beings to consume. Well, scientists atakwambia hiyo ni luck. Ni bahati tu, it just happened. But I do refuse to believe that hizi vitu zina happening tu hivyo by luck. No. There has to be somebody who is responsible for these things. And that somebody ndiye tunamuitanga Mungu.